process is so dependent on our personal experience, it's likely that my imagination of this mitral valve, depending on these views, is different from Dr. Coy's imagination or from the imagination of every one of you. Như vậy là vì cái hình ảnh trong não của mỗi người thì nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm cá nhân, cái trải nghiệm của mỗi cá nhân. Cho nên cái hình ảnh trong đầu của tôi, khi mình nói ra thì có vẻ mình tưởng là mình hiểu nhau, nhưng thực sự là cái hình ảnh trong đầu của giáo sư khác hoàn toàn cái hình ảnh 2D, cái hình ảnh của Van Hai Lá trong đầu của sư Ngô, và chắc chắn là mỗi người ở đây sẽ có một cái hình ảnh khác nhau. With the three-dimensional echocardiography, this is not a problem anymore because we can visualize the actual anatomy of the mitral valve. This is the anterior leaflet, this is the aortic valve, this is the posterior leaflet with the flail of the P2. We can obtain a reliable quantitative assessment of the annulus and the leaflets. We can monitor the procedure in the cath lab, like this mitral clip procedure, and we can also have an accurate evaluation of the hemodynamic consequences of the mitral valve disease on the upstream and the downstream cardiac chambers. Như vậy là với cái 3D thì cái việc phụ thuộc vào từng cá nhân nó không còn nữa. Ví dụ như cái hình thứ nhất thì chúng ta có thể thấy chúng ta đang từ ở mặt nhĩ, chúng ta đang ở mặt nhĩ nhìn về phía mặt thất qua cái van hai lá thì chúng ta thấy rất là rõ ràng phía trước có một cấu trúc phía trước đó là cái van động mạch chủ, phía bên kia là cái tiểu nhĩ, và cái van hai lá chúng ta thấy rất là rõ là cả cái vòng van cũng như là cái bộ máy van, và ở đây chúng ta thấy cái lá van sau, đặc biệt là chính xác là cái độ P2 nó bị flare, nó bị trôi cái phần P2 của lá sau, thấy rất là rõ. Thêm nữa, chúng ta dùng cái mô hình trên 3D thì chúng ta biết được cái mức độ đánh giá và chính xác cái mức độ bệnh lý của cái van đó nó giảm như thế nào, nó có thể ảnh hưởng đến cái việc mà phẫu thuật ra làm sao. Và một điều cực kỳ quan trọng nữa là với 3D real time trên thời gian thực thì chúng ta có thể theo dõi các thủ thuật viên họ làm thế nào và có thể hướng dẫn điều chỉnh cái thủ thuật, và cuối cùng là chúng ta có thể theo dõi được cái trình tự cái huyết động, những cái huyết động hoạt động theo thời gian của một cái, ví dụ như hạ van hai lá chúng ta coi thử là trước và sau van nó sẽ có những cái biến đổi về huyết động như thế nào. In addition, when we look at the mitral valve with the two-dimensional echocardiography, independent on the approach, transthoracic or transesophageal, we always look at the valve from the ventricular perspective. So we have a reverse anatomical orientation compared to the valve that is seen by the cardiac surgeon when he or she opens the left atrium. Vậy là với cái van hai lá thì đây là 2D, 3D chúng ta có thể làm hình ngực hoặc là làm thực quản, nhưng mà với 3D thì chúng ta có thể xoay, chúng ta có thể nhìn được cái mặt cắt ở nhĩ hoặc là từ nhĩ xuống hoặc là từ thất như là ở đây. Thì với cái hình này thì chúng ta thấy là chúng ta đánh dấu từ nó lộn ngược so với lại phẫu thuật viên, cái mà chúng ta thường thấy phẫu thuật viên nhìn từ nhĩ nhìn xuống, còn chúng ta nhìn ngược là từ dưới thấp nhìn lên. And even when we have nice images of the mitral valve, like in this short axis view, what we actually see are just the margins of the anterior and the posterior leaflet. They are dancing into the dark of nothing. Như là chúng ta thấy là ngay cả cái hình này chúng ta cắt một cái hình rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng thì trên 2D chúng ta chỉ thấy là cái rìa của cái van, cái lá trước của van hai lá nó bị sụn xuống, và chúng ta không thấy gì khác ngoài cái chuyện đó hết. Quite different with the 3D acquisition of the mitral valve, when you have the actual anatomy of the entire leaflet with an anatomically sound visualization of the cardiac structure. Như vậy là, nhưng mà ngược lại phía bên 2D thì bên 3D chúng ta thấy rất là rõ toàn bộ cái lá van, cái mép van, và chúng ta đánh giá một cách rất là rõ ràng, một cách trực quan, sinh động, nhìn được cái giải phẫu của cái van hai lá.
Moreover, with the three-dimensional echocardiography, you are not forced anymore to look at the valve from a single perspective, but we can look at the valve also from the atrial perspective or the surgical view. This is the aortic valve, this is the mitral valve, the anterior leaflet, the posterior leaflet. You see clearly the indentations of the posterior leaflet over here, showing the P1 scallop, the P2 scallop, and the P3 scallop, with images that are quite resembling the anatomical specimen that you can see here on the left. Với cái hình 3D thì chúng ta không có phải nhìn ngược so với lại phẫu thuật viên nữa, vì đôi khi phẫu thuật viên với lại bác sĩ mà nhìn ngược thì đôi khi cái trao đổi nó rất là khó. Với 3D thì chúng ta có thể xoay hình lại và chúng ta nhìn đúng y như là phẫu thuật viên đang nhìn. Và ở đây chúng ta thấy phía trước là van động mạch chủ, phía sau là cái van hai lá. Chúng ta thấy cái lá trước, cái lá sau nó có ba cái scallop rất là rõ, V1 phía bên trái, V2 thì và V3 là phía trong, và nó hoàn toàn giống như là cái hình giải phẫu phía bên kia. Oh, sorry. Đó, chúng ta có thể thấy được hình giải phẫu như thế nào thì trên 3D như thế đó. And nowadays, with the modern software, we can display the same valve from both perspectives. The atrial one here on the left, and the ventricular one here on the right. And this is very convenient for an accurate evaluation of the anatomy of the mitral leaflets and the valve. Và với những cái phần mềm của máy siêu âm hiện nay thì chúng ta có thể biểu diễn cả hai cái hướng nhìn trên cùng một lần luôn, real time cùng một lần. Phía bên trái là chúng ta đang nhìn từ nhĩ nhìn xuống, và phía bên phải là chúng ta đang nhìn từ thất nhìn lên. Và như vậy cùng một lúc chúng ta thấy đóng mở như nào, chúng ta có thể đánh giá được toàn bộ như là chúng ta có hai cái hướng nhìn ở hai phía và đánh giá rất là tốt cái cấu trúc của van hai lá. This type of colorization of the mitral valve is called the volume rendering. The colors that you see have nothing to do with the tissue characterization. They are just shades of color to provide you the three-dimensional perspective, the feeling of depth when the images are displayed on a flat screen. Ở đây là cái kỹ thuật mà chúng ta thấy là chúng ta cho màu vào, nhưng mà thực sự thì cái màu này á, nó chả có liên quan gì đến cái màu thực sự của trái tim của chúng ta. Cái màu này chẳng qua là một kỹ thuật để làm sao đó nó có đậm nhạt khác nhau để nó tạo ra một cái cảm giác về độ sâu của không gian ba chiều, giúp chúng ta nhìn nhận cái cấu trúc này nó rõ ràng hơn, chứ nó không nói gì về cái màu của trong tim cả. The same dataset can be displayed using other imaging, other ways of colorization. This is particularly nice, called cardiac true view or anatomical perspective, that allows you to better appreciate the anatomical details of the leaflets. Và với kỹ thuật gọi là cái true view, một kỹ thuật của Philip, thì chúng ta có thể nhìn thấy theo một cái gọi là cách nhìn khác, và chúng ta nhìn rất là rõ vào cái lá van. Chúng ta đánh giá rất là kỹ từng cái cấu trúc của từng cái lá van, từng phần của lá van nó một tốt hơn. Fascinating is this true view glass. Again, the same way shown with the different type of colorization. You see how fascinating is the rendering of the depth using this type of visualization. That's really fascinating. Cái hình này nó đúng ra là nó rất là đẹp, và chúng ta dùng cái kỹ thuật như vậy và chúng ta có thể nhìn thấy đánh giá được cái độ sâu cũng như là cái cấu trúc của từng cái la van của hai lá, và cho chúng ta một cảm quan rất là tốt về cái cấu trúc và chức năng của van hai lá. Particularly useful is the possibility to show side by side the anatomy of the valve. As you see here on the left, is
mitral valve seen from the atrial perspective and the flow in order to identify the origin of the regurgitation and to put it in relation with the anatomy. Đây chúng ta thấy là phía bên trái chúng ta không bỏ màu vào, phải không? Phía bên chúng ta đang nhìn từ nhĩ xuống và phía bên phải thì chúng ta bỏ màu vào, chúng ta thấy được cái chỗ so sánh thì chúng ta thấy được cái gọi là vị trí xuất phát của cái dòng màu, cái dòng thở. Here you can see something that we have discovered with the 3D echocardiography, that there may be deep indentations of the posterior leaflet that can reach the annulus that are called pseudo-cleft of the mitral valve. And here are present in two positions, and one of them is actually the site of the regurgitation. Giờ đây chúng ta thấy phía bên cái hình hồi nãy giáo sư chỉ đó, thì mình nhìn trên 3D này mình có thấy mình nghĩ là cái kẽ của cái vành hai lá, nhưng mà thực sự ra khi mà chúng ta bỏ màu vào chúng ta thấy không phải cái đó, mà cái dòng thở là nó ở cái chỗ khác, và chúng ta sẽ xác định chính xác là cái dòng thở nó nằm chỗ nào. And here is how the same lesion can be seen using the true glass rendering. As you can see, the anatomy and the relationship between the anatomy and the flow is much more clearly visible with this new rendering modality. Và ở đây với cái kỹ thuật này á, true view glass thì chúng ta có thể thấy được rất là rõ cái cấu trúc phía bên kia, cái chỗ mà tổn thương phía bên chưa hình có màu, và ở đây chúng ta thấy cái màu nó rõ rất là vị trí chỗ nào là xuất hiện cái dòng phục ngược á, phục ngược về phía chúng ta, cho nên nó có màu đỏ, tức là nó phục ngược về phía nhĩ. Chúng ta đang nhìn từ nhĩ xuống. This is Đứng gần nó đi ra. okay. Sorry, this is not. Okay. Now, this is. Okay, this is a much more challenging anatomy of a B-lobe anterior leaflet with this deep indentation of the anterior leaflet of the mitral valve. This is something that is really difficult to be diagnosed with simple two-dimensional echocardiography. Đây là một trường hợp khá là phức tạp về mặt giải phẫu. Nếu chúng ta thấy cái lá trước á, ở cái phần giữa lá trước nó có một cái phần khuyết vô rất là sâu, và nó tạo nên thành cái lá ban, thành ra như là hai cái phần như vậy. Thì với cái siêu âm 2D thì cực kỳ khó khăn để mà chúng ta phát hiện được. And once again, the presence of this indentation is much easier to be appreciated with the new rendering modalities, the true glass. Với cái kỹ thuật của true glass thì chúng ta thấy rất là rõ ràng là cái phần khuyết vào đó nó rất là rõ ở cái lá trước của bàn hai lá, chúng ta thấy. Putting the color on that, we can identify the site of the origin of the jet, despite the impressive cleft that is between the two lobes. This is not the site of the origin that comes from the commissure that you can see over here.
Như vậy nếu chúng ta nhìn trên cái hình 3D khi nãy á, thì chúng ta thấy cái phần khuyết vào rất là rõ. Như vậy chúng ta tưởng là chỗ đó nó sẽ trước đây mình thấy một bệnh nhân là có hở, có những cái luồng hở rồi, thì nếu mình không bỏ màu vào, không dùng cái kỹ thuật này á, thì mình cứ nghĩ là chỗ khuyết đó là cái nguyên nhân gây nên luồng hở. Nhưng mà bây giờ chúng ta bỏ màu vào đây, chúng ta thấy cái chỗ khuyết nó không phải là cái chỗ mà gây nên cái luồng hở, mà cái luồng hở nó chỉ ở cái visual, cái mép của la van mà thôi. Instead of having a focused acquisition on a single cardiac structure, we can have a larger data set, like in this case, where we see here the anatomy of the basal part of the heart. Here is the aortic valve, the mitral valve with the anterior leaflet and the posterior leaflet. Over here is the left atrial appendage, where you can see the pectinate muscles, the interarterial septum over here, and the tricuspid valve here. Các bạn thấy là cái trước đây là chúng ta chỉ tập trung vào một cấu trúc, chúng ta zoom nó lên, còn ở đây là chúng ta coi rất là nhiều cấu trúc khác nhau. Ở đây là cái mặt cắt qua cái đáy tim, thì cái cấu trúc ở giữa là cái van động mạch chủ đóng mở như vậy, và phía sau phía bên dưới là cái van hai lá. Chúng ta thấy cái lá trước, lá sau, và chúng ta đầu khi chúng ta có thể thấy được cái tiểu nhĩ, và mình có thể thấy được cái đây nữa là cái van xin lỗi, cái nhĩ phải. Và chúng ta ở đây chúng ta có thể thấy luôn cả những cái cơ lượng, cái cấu trúc, những cơ lượng của cái tiểu nhĩ và van ba lá. Instead of looking at the valve just in phase, I can decide from the same data set to make a cut plane at this level to obtain this longitudinal view. This is the apical longitudinal view that you can obtain with the two-dimensional echocardiography. The difference here is that, for example, in the left atrium, where you usually see just the dark of nothing, you realize that you are just in front of the orifice of the left atrial appendage. Then you can realize the interdependence between the mitral annulus and the aortic annulus. When one enlarges, the other shrinks, and vice versa. And this will open issues about what happens to the other valve when you put a rigid structure like a prosthesis or an annular ring. Bây giờ ở đây chúng ta thấy đầu tiên là chúng ta nhìn vào cái đáy tim. Bây giờ chúng ta cắt dọc từ phía nhĩ phải qua cái nhĩ trái qua cái van động mạch chủ, rồi van hai lá, thì ở đây chúng ta sẽ có được cái hình phía bên này. Cái góc trên cao bây giờ ngay chỗ đó, cái chỗ cái con trỏ đó là cái nhĩ trái, và chúng ta nhìn sâu vào kia là cái chỗ lỗ vào của cái tiểu nhĩ trái. Chúng ta thấy được cái động mạch chủ đi ra, chúng ta thấy được cái van hai lá, van động mạch chủ, cái cấu trúc như thế nào, và trên đó chúng ta có thể thấy được rất nhiều cấu trúc khác nhau. Ví dụ như nếu như vậy ta có cái van cơ học, hoặc là chúng ta có vòng van, chúng ta cũng có thể đánh giá được. And then we can look at the mitral valve stenosis from a completely different way. This is the mitral valve seen from the ventricular perspective, where you can see the fusion of the commissure over there, the anterior leaflet that is hypomobile with a pseudo prolapse that you can see. And then again, I will cut the same data set in a different way to look at the opening in the valve from the longitudinal perspective, to also see the fusion and the shortening of the subvalvular mitral apparatus. So we have a complete and a detailed overview of the anatomy of the mitral stenosis. Như vậy là chúng ta biết đây là một cái hình của hẹp van hai lá, và chúng ta nhìn cái phía bên trái các bạn, đây là cái chúng ta nhìn từ thấp lên, và phía bên chúng ta thấy cái van đó nó bị dính mép rất là rõ, và cái lá trước nó có thể giảm cái di động chúng ta thấy, và cái lỗ mở nó rất là nhỏ. Trên cái hình đó cũng cùng một cái dữ liệu đó, chúng ta cắt ra, chúng ta sẽ nhìn qua từ cái hình phía bên này, và bên cái hình phía bên này ngay chỗ con trỏ chúng ta thấy cái lá trước của van hai lá, rồi nhích qua phía bên cái góc khoảng 11 giờ đó, thì chúng ta sẽ thấy được các bộ cái cấu trúc dưới van hai lá, tức là cái bộ máy van đó,
cái dây chằng van nó nhích và nó bị có bị And this offers also new opportunities for quantitation. We know that the mitral stenosis is not a tunnel, but it's a funnel. And depending on where you cut this funnel, even a few millimeters away from the tip of the valve leaflets, you can get a huge overestimation of the residual mitral stenosis. But when you take the short axis view with the two-dimensional echocardiography, you have no way to control where you are in the funnel. And another important point is that when we use the short axis view of the left ventricle to make the planimetry of the orifice, we assume that the orifice opens into coaxial with the length of the left ventricle. But it's not true. In mitral stenosis, due to the different length of the anterior and the posterior leaflet, it opens always skewed towards the lateral wall. So if you make a perfect short axis view, you cut the orifice of the mitral stenosis like a salami, and you will already overestimate the size of the residual orifice. Cái như đây là cái hình phía bên trái là cái cạnh nước trục dọc, chúng ta thấy cái bàn hai lá bên trước và phía sau. Có một điều cần phải nói là cái chỗ hẹp của van hai lá khi mà nó hẹp như vậy á, thì nó không phải là theo cái hình ống mà mình cắt chỗ nào nó cũng giống nhau, mà nó theo cái hình phễu. Cho nên á, nếu mà chúng ta cắt đúng ngay cái chỗ của phễu á, thì đó là cái vị trí mà cái lỗ van chính thức, lỗ van đích thực của nó. Nhưng mà chúng ta chỉ cần cắt dịch vào một xíu thôi thì là chúng ta sẽ không cắt đúng ngay cái vị trí hẹp nhất. Ở đây chúng ta thấy, nhưng mà để mà đo lên planimetry là chúng ta phải đi qua cắt để đúng ngắn. Thì lúc đó chúng ta không biết là cái mặt cắt chúng ta đã đi đúng ngay chỗ cái mỏ mặt phỉ hay là chúng ta ở cái phần trên, cái phần rộng hơn. Cho nên đôi khi nếu mà cắt đúng thì chúng ta sẽ thấy diện tích nó nhỏ như thế này. Còn nếu mà lui lại một xíu thì chúng ta thấy cái diện tích mở van nó sẽ lớn lên rất là nhiều so với là thực tế. Cái đó là cái thứ nhất mà khi ai làm trên siêu âm Việt Nam thì biết chuyện đó. Cái thứ hai nữa là khi mà van hai lá mà nó hẹp thì mình nghĩ là nó hẹp thì nó sẽ mở cái lỗ mở về phía thất trái, nhưng mà thực sự ra vì có quá trình viêm nó rất là phức tạp, cho nên là đôi khi cái lá này nó co rút, cái lá kia nó bị thay đổi hướng, cho nên cái lỗ mở nó không có thẳng lên mà đôi khi nó chạy ngang qua, như thế này. Và nếu chúng ta cắt cận được ngắn ngang qua đó mà như vậy là chúng ta không cắt đúng ngay chỗ cái lỗ hẹp nhất, mà chúng ta cắt phát qua giống như chúng ta cắt cái salami. Cái salami thì giống như là cái gì xúc xích một dạng như vậy. Nếu chúng ta cắt đúng vô cái trục của nó thì cái lỗ nó nhỏ, mà chúng ta cắt phát thì cái lỗ nó sẽ rất là lớn. Do vậy là nếu như chúng ta thấy cái lỗ mà nó đổ nghiêng qua phía này mà chúng ta cắt ngang thì chúng ta cắt phát qua, và lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái lỗ nó rất là lớn và không có thực tế. With the three-dimensional echocardiography, I have the possibility to position the cut plane exactly at the tip of the mitral valve and to orient it that in a way that is perpendicular to the open axis of the mitral stenosis, and so to obtain an anatomically sound orientation of the plane that allows me of an accurate quantitation. Với cái 3D thì chúng ta sẽ có nhiều cái hình khác nhau, cho nên chúng ta có thể chỉnh đúng được cái mặt cắt chúng ta ngang qua cái trục của cái lỗ mở, chứ không phải là ngang trục của cái tim. Bởi vì cái lỗ mở và trục tim, trục lỗ mở và trục tim bây giờ nó khác nhau. Chúng ta phải chỉnh vào cái trục lỗ mở như vậy, và các bạn thấy đúng ngay cái chỗ cái vị trí mà hẹp nhất đó, và chúng ta có thể thấy được trên hình 3D, chúng ta có thể thấy được. Something that we are starting to see more and more in Europe and the United States, probably
it's quite rare over here, is this degenerative mitral stenosis, particularly in patients with degenerative aortic stenosis. There may be a calcification of the annulus that involves also the basal and mid part of the leaflets, creating this mitral stenosis. And the problem here is it a degenerative mitral stenosis, or is a rheumatic mitral stenosis who has calcified? Because this has a completely different treatment. Cái hình vừa rồi chúng ta thấy là thường là gặp ở những cái quần thể người càng ngày càng gặp nhiều ở người châu Âu cũng như là ở Mỹ. Chúng ta thấy nhìn cái hình đó, chúng ta thấy cái bồng va nó mô hóa rất là rõ, và cái phần sau của cái phần đáy của cái lá sau đó nó cũng mô hóa, nó đứng như vậy, thì nó sẽ làm cho chúng ta khó không biết là cái này là do bệnh thoái hóa, do tuổi già nó bị vô hóa, hay là trên cái nền của một cái bệnh nhân bị bệnh thấp tim rồi nó có vô hóa. Bởi vì hai cái đó mình sẽ điều trị nó khác nhau. Three-dimensional echocardiography offers different opportunities. First one, we can look at the valve from the ventricular perspective, realize that the commissures are not fused, are free, so this is not a rheumatic disease. Secondly, we can control the distribution of these calcium blocks, and you see here that there is this huge calcification that is separated by the other calcification of the annulus. This is a very dangerous situation, because if you try to dilate this valve, these calcium blocks will broken the annulus and the patient will die. Vì có việc phân biệt giữa một bệnh tim hậu thấp với lại bệnh tim thoái hóa là nó ảnh hưởng đến cái điều trị rất là rõ. Với cái van Vision Body ở đây chúng ta thấy cái hình phía bên phải, chúng ta nhìn đó, cái mép van nó rất là rõ, nó rồi chúng ta chứ nó không có bị dính vào, cho nên là nhìn cái mép van như thế này chúng ta biết đây là cái bệnh lý của cái thoái hóa van chứ không phải là do bệnh viêm nhiễm do cái bệnh tim hậu thấp. Một điều đặc biệt nữa là với cái hình nhìn từ nhĩ trở xuống chúng ta thấy được cái vô hóa nó phân bố như thế nào, và chúng ta biết là cái mức độ vô hóa này rất là dữ. Và nếu giả sử như chúng ta đâm bóp đi thì chắc chắn là nó rất là nguy hiểm, là bởi vì cái vô hóa nó có thể bong ra và nó gây lấp lại. Coming back to degenerative mitral regurgitation, the possibility to see the valve from the atrial perspective allows an accurate assessment of the anatomy, to distinguish between relatively easy to repair diseases like this flail of P2 that you can see here with the broken cord, compared to this much more complex valve disease with multiple scallops, prolapse, huge indentation of pseudocleft at the posterior level. Hai bệnh nhân, đây là hai hình ảnh của hai bệnh nhân khác nhau, và chúng ta nhìn từ nhĩ xuống thấp qua cái mặt này đã. Thì với cái hình phía bên trái chúng ta thấy rất là rõ một cái phía vùng phận B2 thì cái chỗ đó nó bị sa và do một cái dây chằng băng nó bị đứt. Và với trường hợp này á, cái việc sửa chữa một cái vùng khu trú đó nó tương đối là đơn giản, chúng ta có thể sửa van rất là dễ. Trong khi đó bên này là biểu hiện của một cái bệnh nhân bị bệnh bào lô, thì khi mà chúng ta thấy bệnh bào lô thì nó xa rất là nhiều vùng, và nó có những cái vùng gọi là cái kẽ giả của cái lá sau của van hai lá, và cái trường hợp này thì cái việc sửa chữa nó cực kỳ khó khăn. Particularly when you are starting your 3D experience, may be difficult to assess the anatomy when you look at the pictures moving in real time. In that cases, it would be very useful to stop the video and making a frame-by-frame analysis that allows you to better appreciate the flail of this part of the leaflet. You see here, now you see clearly the flail and the rupture cord.
Với những mọi người mà chưa có làm siêu âm 3D nhiều thì đôi khi chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh thời gian thực á, đôi khi chúng ta khó phát hiện. Vậy thì bằng cái cách là chúng ta để dừng video lại và chúng ta xoay đi theo từng hình thì chúng ta có thể thấy được cái ở cái frame nào đó chúng ta sẽ thấy được cái cấu trúc nó rất là rõ. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy cái phần B2 nó xa rất là rõ thế này. Something that we have also realized with the three-dimensional echocardiography is that we can save a lot of transesophageal echo just